Konna kuno lwalero zikiriza nti oli bulungi kukulisayo mukyali mu kiwejjo muli waka naye tubakulisaayo abasobodde okugendako mu kusaba olunaku olwaleero abamu mwerabidde n'okweyabya n'ogwempiseeko ng'agamba olwaleero lwakumeeka nadimanyi gye yabadde sande naye olwaleero lubadde lwa sande naye nga basobodde okugendako ku yeekaalo kulikirayo ddala ate njagala okwaniriza nate akawungeezi k'olunaku n'olwaleero buli ssaawa 2 buli lwa Sunday paka sawa 3 tubeera tutuuse ne programu yaffe nganzi emanyiddwa nga Caleb Moment. Olunaku lwaffe luno mulundi gwakubiri nga tuli ku Rest TV njagala okujjukiza nti lwe twasemba okubeera no sabbiiti eri eyayita twayogera ku bintu bingi nnyo. Eno program twakunnyonnyola erinnya Caleb kye litegeeza okuviira ddala mu byawandiikibwa ne tubitegeera bulungi nnyo ne tubinnyonnyoka. Ate tugenda kukomaawo ne lunaku lwe twagala ate tukisimbe kyongere okuloka. Ekigendererwa kya programu eno kubeera nga kukyusa ndowoozayo kubeera nga weezuula. Tewaliwo kintu mu bulamu kisinga kubeera kibi nga kutambula mu bulamu nga tulina kigendererwa. Life without purpose eba mbi nnyo nyini ddala. Era Sunday eri eyayita nali wano ne ba panelist baali bangi nnyo ne batunnyonnyola akawunvu n'akagga lwaki omuntu kikwetaagisa okubeera ng'okyusa endowooza yo. Kubanga endowooza bw'etakyuka ne bakuwa ssente batunnyonnyola wano nti atakyusiza ndowooza ne bw'omuwa akakadde akatandika mpola bugenda okukyanga akamazeewo. Naye ate omuntu ng'endowooza ye ntuufu ne bw'omuwa nusu 10 bw'omuwaayo omwezi gumu ogenda okuddamu okumusanga nga olwali 10 lufuse $10 niwe bunya kikola atya kubanga yakyusa ndowooza. Nate njagala okwaniriza akawungeezi k'olunaku kuno olwaleero butegeeza nti programu eno eteekebwamu ensimbi aba Caleb Foundation. Bano batukoze bulungi nnyo tebakoma ku kuteeka mu ffeffeka nsimbi naye batambula n'eggwanga lyonna bagenda bayigiriza naddala abaana abato okubeera nga bava eno nga ddala kubanga baganda bagamba nti emiti emito gye giggumiza ekibira. N'akawungeezi k'olunaku kuno olwaleero gwali naffe ku Facebook genda maaso ng'osharinga genda maaso ng'ogabanako n'abali eyo yonna nti Caleb Moment etuuse. Akawungeezi k'olunaku olwaleero nze munasingo Sempija Charles omwanjuzi wa programu eno era ngenda kubeera nga ate nganya bendi nabo era babeere nga batubuuzaako ate oluvannyuma tutandikirawo olunaku olwaleero tulabe kiki tugenda okubeera nga twogerako. Ngenda kuganya ate abakulu bano babeere nga batubuuze batandikirewa Senior Council soko ulamuse kubatwa ku Rest TV. Aboluganda mukama yebazibwe nsanyi soko gwe sibalo ne munda sanyi soko balaba nga nganda bwagamba kan suira nti mukama afadajja tuwe ekisa tubereko tutuuka kituufu. Sanyuse nnyo kulaba Senior Council oyo Senior Council John Matovu tuyanza nnyo we bali kubeera nga olinaffe akawungeezi k'olunaku kuno olwaleero ate yakubuuyi buli nengerayo omukyala naye kasooka owulira ku ddoboozi lye oluvannyuma ate naye najja ate obuuyi buno. Tubalamusiza nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu twagala okubeebaza mwebale nnyo okutuwa obudde bwammwe mumbala buso otulaba era nze nzikiriza ti obulamu bwammwe temugenda kusigala kyekimu. Tubaagala nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Weewaawo ate nga buwulidde oyo ye Mrs. Jane Matovu ate nga mukyala munna business bwe bituuka kukola sente gwa mukyala abeere waka n'olinde ez'akameeza waliyo ate abeerevu abagivaako bakyusa obwongo ebyembeera y'okulinda ebyakameeza kameeza ojja kunyiigira bwereere kubanga olwojja kukyakumakya baleme kuleka Senior Council njogedde bubi obeera onoonoba tetabaleseewo za akameeza ku bapanelist benna akawungeezi k'olunaku kuno olwaleero tulinako ote omugenyi tuwamulaba Sunday eri eyaggwa naye ate olunaku lwaleero tufunye omugenyi ate ono wanjawulo munna business ategeera kye bayita business ate ali nnyo mu bya travel kwegamba bwe kikwatagana kukudiringa n'okukyusa obwongo ye mutu omutuufu gw'osaanye nate okuwuliriza akawungeezi k'olunaku kuno olwaleero. Mr. Richard lamusako kubakulaba ku Rest TV. Mukama waffe bazibwe nze Richard Ringo era nina ekitongole kye bayita Imara Daima Holy Land Tours. Nsuubira tujja kufuna ekiseera ekirungi maaso awo. Richard ku Tanzania. Oba Tanzania ku Richard. Wabamunulira linnya. Tebagala afune emirimu ne batandika oditeekako obutaliiko. Bana mukulike Christmas.
twagibazeeko era senior council Christmas wegimalideko yawedde waka esebo twagenze kukyakala ate nga lwaki nkyakala lwaki obusente bwange obutono bwe nandibadde nkuuma nenkozesa abaana ne balya nga okula ekitege lwaki mutwalira abagagga okubulya nalabye ekibuga nga kijjudde abantu baguze ebintu ne babimalamu oba byaweddemu simanyi nakumanya kikyo mama je wanjisebo gwe Christmas wegimaliddeko nagimaze waka n'omwami wange n'abaana nga mukola ki ewaka kimusiba kugendeko ku beach twabadde waka wetwagiriridde n'abaana mukulu Richard yes sir gweyo wagimaliddeko chance twabadde era twabadde ne family emu twalidde wamu era bulijjo tulya nabo every Christmas mwagenze out era kyenyi twagenze out Gega mwavudde buvi mu ddiiro ne mudda wabweru wa mu lujja muba mugenze out nkugambe twabadde ewa mukwano gwaffe is our family friend Mr. Kibuka Msoke Steven so je twabadde buli every Christmas yeah tubeera wamu because his family. Wow, that's amazing. Yeah, ndozo kitegedde bulungi nnyo newunyiza nti senior council temwagenze out kubanga ati mbadde nsubira nti kati abantu bali Dubai, abantu bali ku mwezi bali yabagende ku mwezi kwa Uganda bagendayo simanyi bulungi naye nga wiiki ewedde we twawunzikira twali tumaze okuzuula ebintu bingi nnyo nyini ddala byali bingi naye njagala kubebaza mwenna abatambula naffe ku mikutu gimukwanira wala tulina abantu ab'enjawulo bannanga abantu bagadde Caleb moment people from South Africa, people from Dubai, within the country abantu babeera ku Caleb moment. It was so amazing. Thank you, you are doing a great job. Banange kubanga omuntu asobola okukwata ekyenyanja n'akikuwa naye n'atakubuulira yakikutta atya omuntu akuwa enkwata yakyo aba akuyambye nnyo tubebaza producer njagala osooke ompe ku bantu abali kubanga luli senior council yali wano ng'agamba nti mujja kubeera nga mwinteractinga naffe bwe twava ku program olwo yakwinagamba naye kaakati mwe mubeera mu TV twaki mutukudaalira naye ndoza yeta tegedde engeri gyasobola kukikolamu naye tulina abakitegedde naawe ogenda kukopinga a leaf from them osokolabe producer mpayo ku bantu abo batubule Christmas bo bagiisemu batya. This is Esther from South Africa and I love watching Caleb Moment. Big up to Rest TV and all the entire administration. To me, Christmas is about joy, happiness, and gladness as we do celebrate and remember the birth of Christ. Since it is Christ's month, we have to worship God and we offer that gift to Him in form of worship, in form we do rejoice, we do a lot of things on Christmas. Thank you. Greetings to my mom, Freedom Ministry, and everybody, friends and family. Bye-bye. Wow, that is so interesting. That is so powerful. Those are people from South Africa. They are watching via Facebook. Wow, that's great. Thank you so much. Kati nawe nga oli eyo ng'ogamba nange njagala kubeera nga nteesa kumiramu egiba gigenda maaso kubanga kati ababadde batubulira ku Christmas naye gwe osobola okubeera nga oyagala kuteesa ku mulamwa egitambula. Tulinayo n'abali e Dubai. Abali e Dubai badde mugamba nti mutufuna mutya link kweziri osobola okubeera nga nate ozifuna. We have a video from Dubai naye katusooke tugirabe then oluvannyuma tulyoke tudde ku topic y'olunaku olwaleero. Hello viewers of Caleb Moment, I greet you all in Jesus Christ's name. My name is Blessed Imi here from Dubai. I love Jesus and I'm a friend to Jesus. I want to thank God for Christmas. Christmas is a fulfillment of God's will to be with us. We thank God for the Savior was born, Jesus Christ. I love you all and I greet you viewers of Caleb Moment and the Rest TV. God bless you.
Yeah, those bawulidde bulungi nnyo. Thank you so much for being a part of Rest TV. Thank you so much for following us via Facebook, YouTube, and all our media platforms. You are doing incredible job. Thank you so much. We really appreciate. Kana wongolye yungogamba you love Caleb Moment ekuwa mkisa. Keep sharing. Bolaba ndulogabana link eyo. Many people are being blessed because we are here to change the world. We are here to change people's mindset. Kati nawe obeere kitundu kwekyo, it's going to be great. Olunaku olwaleero ndi musanyufu nnyo nti pano yonna ejjudde bulungi. Abantu bangi banobye. Siniya kanso toseka abasajja bavudde mu maka. Lwaki abami badduka mu maka? Siniya kanso tubuulire. Lwaki abami bava mu maka? Nze nsuubira nti buvunaanyizibwa. Batya? Okuba omanyi Christmas oba ennaku enkulu endala zonna zireeta obuvunaanyizibwa obutali bwa bulijjo. Okitegeera? Kati abantu abamu ne beesanga nga bakyusa ku bifo. Ekigambo kya Christmas kiri both spiritual and social. Oba social nozo bunandikiise. Nti the spiritual aspect of it, which is very minimal. I mean, right now, we are no longer focusing on the spiritual aspect. We are focusing on the material aspect. Nti abantu, they take it to be their birthday, not that of Jesus Christ. So, I mean, looking at the behavior of people, the manner in which they spend, the activities which they spend on, and the lifestyle, it appears more of celebrating their own lives than that of Christ. So, wuli waba talina teyetegese bulungi batutandikabye. Adduka budusi. Adduka ennaku ne ziyitawo n'adda. Yeetegula ekibambulira. Yeetegula ekibambulira. Naye ate bagamba nti enkula y'omutwe yeekuwa ensanirira. Lwaki oba tulya n'ekyo kye muyina n'ogumira kati bodduka ewaka. Mama Jane, abakyala abataafunye eggomesi ogamba ate basigadde waka. Okwambala obwambuzi nakwo kuddusa abantu waka. Kwegamba ndowooza kiva mu mindset y'omuntu nti Christmas twakitwala okubeera nga tulina okuspendinga. So ngoyera omukyala nti nsubira omwami wange oku appreciatinga kwegamba kunsiima omwaka omulamba gwentambudde naye ku Christmas. Nkusuubira abaana okubaako ky'obawadde ne nkusuubira okubaako ky'ompadde. So bw'otamuwa abeera ali disappointed. Naye oba olumu nammwe mubutuweeko. Naye atulawo oleete ennyama oleete ebinzaali byonna obiyiwaawo. Buli kimu okimuteera awo naye ate nga si bwekitoboze nga nze bwe nsuubira si bwekitobo kyandibadde. Twandibadde tukitwala okuba nga kiri spiritual. Okuyamba emyoyo gyaffe. Kuganze bwe nkitunulamu nga nze omukyala nandibadde ngamba nti Mariyamu ono nandibadde neetwa Mariyamu ono nze ndi mukyala wakati mu kuzaalibwa kwa Yesu kuno nze nfuniramu wa yenze nyiza kukola ntya okulaba nti nyingira mu ekyo Katonda kye yakola. Kubanga naawe ne kakati okyaso okiyingiramu. Oyina aspect gy'okonyeke ya mindset. Nendaba nti n'abasajja okudduka ewaka it is just it is just a mindset. So fabachaje tulina okukyusa kyova nkugamba nti n'olunaku luno olwa Christmas kyusa mindset y'ogamba nti nkifuniddemu wanga nze omukyala. Spiritual kinyambye kitya. Oleme kubeera ku receiving end. Bampe. Ebintu ebyo. Mukulu Richard. Yes sir. Ensonga ya mindset eno erabikanga erimu eggumba. Nakulola njaga tukisimbawo kino ke bulungi nnyo. Njaga tunyonyola ekigambo kino mindset. Endowooza eno kyekiki waliwo agamba n'agamba mwogera ku kukyusa endowooza ngende banjoza obwongo. Omanyi ebintu bino ani yagamba era kyalimu ne mu Bayibuli waliwo omusajja yali ani eyagamba Mukama waffe Yesu yamugamba nti weetaaga okuddamu okuzaalibwa ogwokubiri n'agamba nti omusajja omukulu ziri atya mu lubuto lw'amaama namunyonyerawo ebigambo sebe musajja nakkiriza oluvannyuma naye omuntu akyusa atya mindset kyeki. Webale nnyo Charles. One thing kyemanyi ndoza nja kutabulamu engeri kanso gyangambye ndi mu Tanzania. So nja kutabulamu ntekemu Oluswahili ntekemu Oluzungu webityo tunagenderawo ffe tuwuliriza. Mindset
mindset ku lwange nkitegera nga mental attitude endowooza y'omuntu engeri gy'olowooza kwegamba nti bw'otunulira omuntu osobola okumanya engeri gye yeeyisaamu n'omanya mindset ye nga bweri alowooza atya. Okuddako mabega katono wabuuziza kansa ekibuuzo kya abasajja abaami okudduka okuva okunoba okudduka. Well, bw'okitunuulira ate kiba nti tebaategeera oba tebanaba kutegeera lwaki Katonda yatondawo ki Adam oba omusajja in the first place. Bw'osoma ebyawandiikibwa Genesis 1 Genesis chapter 1 awo 26 olaba endowooza ya Katonda, let us make man in our image, in our likeness, and let them have what? Dominion. Chapter 2 amugamba he creates the Garden of Eden, namugamba maintain, namugamba keep. Ebigambo ebyo jukira ate neyongerako namugamba nti you shall eat. Now bw'otunulira abasajja abamu in this era, they forget that aspect nti bo it is their responsibility to even to cook, because if you're to take fast forward mu biseera byaffe you'll find that what was he going to eat if he was not going to cook? So okusanga omusajja nga afumbula bannange no kiba kive. So so mindset eno it is the mental attitude. Omuntu alina attitude ki towards environment, towards embeera, even a mental attitude towards themselves. That's how we take mindset to be. Ndowooza okitegedde bulungi. Ekitegeeza omwami okuvayo n'afumba si kibi. Gwamulaba n'okirabanga ekibi obaako mindset tali ntuufu. Senior counsel. Yes sir. Ekigambo kino mindset omuntu ali eyayagala kumanya mindset. Bw'oyogera ku mindset omuntu bw'oyogera ku paradigm shifting omuntu kiki kyayina okubeera nga asuubira alowoozaako. Webali nyo Charles omanyi mindset nga mu Tanzania bwagambye is the set of ideas. Tugenda ku paradigm, that's where I'll go. Mindset is paradigm. What is your mental disposition? Omutwego gulimu bintu ki ebikufuula ayogera alowooza akola ebintu byokola. Ideas is a set of ideas which determine the way you think, the way you act, and the way you speak. That's the mindset. Omuzungu kyajja okuyita paradigm. Nti engeri gye tweyisaamu kati ng'example gye twayogedde, tewaliwo abasajja abeera waka oba afumba oba awasa n'abeera mu maka ebbanga lyonna okutuusa Christmas bwejja n'alaba nti obuvunaanyizibwa buzze oba levu endala esingako eya bulijjo n'abula n'alyoka adda nga ki nga biwedde biteredde. You see, this conduct is a reaction to a certain mental disposition. Nti alina akimanyi nti waliwo obuvunaanyizibwa bw'alina okubeera nabwo naye nga embeera ze zayitamu tezimusobozesa, zimulaganga kwegamba tosobola. Exactly. Exactly. Zimulaganga atasobola. Ate yet singa abadde amanyi asobola okumanya nti asobola embeera eri wabweru eno asobola ogifuga. Christmas si yetukola, ffe tukola Christmas. Okay. I mean even the date by the way. Christmas si yetukola. Ffe tugibeezaawo. Exactly. Kyogifuula kyeba. It's there because of us. Christ came because of us. That's the other story of the donkey falling in a well on Sabbath. You don't pick it out, you pick it out after Sabbath. You know that argument which Christ
demystified. So nti bw'otoddayo n'omanya nti the manner you are being squeezed because you don't appreciate that the things which are happening to you and which are making you react negatively are a result of a set of ideas which have been carried on for generations. Money mindset is affected by generation, it's affected by society, it's affected by place of birth, affected by the companions, the people you sit with. Abo bonna balina kye bacontributing ku mindset yo okubeera nga obeera bannungi okubeera mbi. Yes. So that it is possible. If the mindset, you know that the mindset can be changed. You can even talk to the woman and she understands so that she will not bring pressure on that day. N'amanya nti embeera gye tulimu wano ne luyita. Yes. Secondly, n'okukyusa n'omanya nti why do we spend so much on just one day? Because if you look at the rationale, abantu abasinga okuspending, they are the poorest people ku Christmas. On Christmas n'abagagga tebo baba bakola ssente. Kuno gye mugenda okucakalira mu beach siza abaavu. Emyenge gye munywa gyaba gundi Nile breweries bani bagagga. Amasimu ge mugula iPhone ndi kino ki for Apple. These are for rich companies. Gowoza ogula kirabo. Exactly. Kumbo ogaggawaza mugagga. Yes. So abagagga boku Christmas baba bakola ssente mwenga bamufulumya abanaku. Mama Jane. So abaavu bakola ssente ne batuuka ku Christmas ne baspendinga. Abagagga ne bagaggawala. Endowooza gwe kitegeera otya? Mindset ndowooza eno ye muntu ebintu abitwala atya oba abifuna atya. Kubanga ojja kwesanga nti ebiseera ebisinga tubeera affected n'ebyo engeri gye tulowoozaamu, engeri gye twakulamu, engeri gye batukuza mu family ze twakuliramu nti omuwala talina kusoma, talina kugenda ku level bweti, oba abalenzi tebasima mazzi, abalenzi babeera obatula butuzi babeera ku TV. Koga omwana naakula ye nga amanyi nti nina okukola ki, ndi mulenzi ntula butuzi abawala be balina otukolerera. So ekyo nakyo kitawanya nnyo mindset z'abaana. Nze ngenda netula waka nentunulira one of my boy bamuga okoze girls. So bwotamuga nti gundi naawe nkyusaamu engeri gy'olowoozaamu abawala bukasi bagenda okoze ebintu naawe musajja gwe olina obyoza. Ogenda okwesaba bwakula be babatuula obutuuzi awo ne baga nti ne balira engalo. So ekyo nakyo kitu affectinga cultures, religion, amadini agamu. Mulimu amadini nga abaana baba tebabakirizanga kusoma nga abalenzi bokka basoma oba kwegamba ebintu tubwe bityo nowesanga nga bitusibira emabega. Kwegamba omuntu n'agendera ku byaliwo edda webale nnyo oba ekika kyewammwe mwe temufumbirwa olaba sengaawo ate nawe nokyewanira muntu fe waffe senga wange teyafumbirwa bonna tutudde awo. So obufumbo bukulema okiraba ng'ekyabulijjo kubanga wammwe is the order of the day. Ndowooza nga kintu kyamaanyi. Ntegeza n'omuntu okwavuwala ndowooza okugaggawala ndowooza. Exactly. In fact nze nina family emu gye nalabako nga family eyo nalina balina oluwumu okuva ku taata n'abaana. Leka naawe kati oli n'agamba mbu olwo lumu lwakika naye nga nze ndowooza bukyafu. Oba lwali lumu lwakika? Oba bwali bukyafu nti wali muwoozeza oba lwafuna erinnya ly'ekika. So ebintu ntubwe bityo kwega noga nti oluwumu nze ndowoozamu nti bukyafu so dujjanja ne luwona naye nga bo bagamba olwo lumu ekirwadde kyaffe kyakika. Ebintu twebifaanagana bwe bityo nti obwongo buba bwa mindset eno kwegamba. Excuse me. Omanye edda waliwo bwe bayogeranga, some of these people can be very crude. These are the gonorrhea. They used to think that it was ndwadde y'abazira. You see? Abazira bebagirwala. Ukitegeera. These are paradigms. Ukitegeera. Richard. Yes. As crude as that. Sokombulire. Waliyo mindset ennungi n'embi. Okuddamu mpozi kankinyonyole mu point. Until there is what we call a fixed mindset and then a growth mindset.
kati fixed mindset omuntu aba alowooza kyalowooza kyekyo aba alowooza engeri gyakuzibwa the talents taswa zikyusa if they are good omuntu taswa mukyusa aba amanyi nti abeera static nga kwegamba endowooza ye ebeera. I'll give you an example. Bw'otunulira the spies, the 12 spies baagenda ne baketta olaba 10 of them ne bakomawo naye owulira engeri gye baayogera eraga nti ebintu tebisoboka ye mindset eri fixed kizibu nnyo okugikyusa naye nga kisoboka singa oli agiyina akizanti kwegamba nti obawulira ne mu njogera every time abayogera tekisoboka ekyo tekisoboka kwegamba singa omuntu Richard kyogezaako okujja nti singa omuntu obanga onyumya naye nawulira nga buli kyomuleetera agamba ekyo tekisoboka tugende tukole ennyanya zijja kuvunda tugende tusuubule ate ababbi bajja kutusangira tugende tuleete kontene zijja kubulira mu Bermuda Triangle kwegamba yabeera negative buli kintu negative buli kaseera ebeera fixed mindset naye omuntu asobola ogikyusa kisoboka. Wow, that's great. Kisoboka. Kitegeeza singa omuntu ali atulaba ku Rest TV ajja kutegeeza nti bino byonna byowulira bikuyambe oyingire omwaka ogujja ng'omaze okutereeza endowooza yo kubanga bw'onoobanga totereezezza ndowooza yo ebintu bigenda kwongera kubeera stiff. Covid takyavaawo kati ekyo nakyo kyazze kati gwabadde agamba nti ate Covid yadobokanya ebyenfuna waliwo abatamuyinaako buzibu era bamugamba nti Covid oba oli oba toliiwo ffe tuli okay. Ngenda kubeera nga ngenda Katonda wa Kitunzi eGomba ngenda kubeera nga nkoma mu mulundi gwaffe ogwokubiri mu kitundu kyaffe ekyokubiri ojja kubeera nga okuba ku ssimu yo tubeere nga tuwayambu ffenna ate naawe otubulire kiki kyolowooza ku ndowooza eno tovaawo kansije naye nga sindaba kuvaawo ekyo akinjagala okutegeeza nti osobola okutufuna ku Facebook kwetuli ku YouTube kwetuli osobola okubeera nga otunonyako genda oteekeko Butesi Rest TV live streaming ojja kubeera nga ogifuna bw'oteeka ku Butesi Rest TV oyinza obutatuukira ddala kati wetuli essaawa eno naye teekako akagambo live streaming ojja kuba nga otufuna bulungi nnyo ate tubeere nga tutambulira ddala bulungi nga bw'okitegeera kale katugereko wakitunze Gomba katono nnyo then oluvannyuma tujja kuba nga tukomawo tovaawo. Watching Rest TV, Rumula. Watch Destiny Matters here on Rest TV, Thursday and Sunday nights with Pastor Charles Casabante.
enjiri olw'okulabula okunene okuva ennaku z'omwezi nga 9 Sande paka 14 olwokutaano mwezi ogwa January mwaka 2022 ku United Christian Center e Naluvule Hoima Road ng'ocamira ku Propate Petrol Station nga lutandika essaawa 3 ez'okumakya paka 12 ez'olweggulo era ng'omutwe gw'olukuŋŋaana luno guvudde mu nnaku 3-14 wesenera amazzi ku lw'okusingizibwa tosobwa abalabuzi nga Pastor Tom Mugerwa, Pastor Michael Chaze, Pastor Favor Senfuma wamu n'omulabuzi Pastor Bonnie Musoke nga atoye Katuchaza n'abalabuzi abalala bangi botasaanye kusubwa nga kw'otadde n'abayimbi ab'enjawulo nga bakulembeddwamu Joseph Segawa mujje twesenera amazzi ku lw'okusingizibwa. You're watching Rest TV, Wumula. Wankulisayo nnyo mukumulako okwo kutabadde kuwanvu nnyo kulikirayo ddala nzikiriza nti oli bulungi nnyo gy'osinzira okubeera ng'oli ojja kubeera nga oteekateeka essimu yo oteekako airtime wamala maaso tugenda kubeera nga ate tunyumyamu kwamu naawe otubuulire kikyolowooza kikyoyize ate mu puroguramu y'olunaku n'olwaliro ku 07049700 kojja okubeera ng'oyitira okubeera nga okuba amasimu go ate osobola ogikozesa ennamba eri ku WhatsApp n'osindika obubaka bwo era bujja kubanga butuuka tubusomere abatulaba ku Rest TV. Njagala kudduka speed ngende wa senior council. Yes, wayogedde ku kintu kya environment. Yes, nti omuntu environment gy'abeeramu emuleetera obwongo bwe okusigala nga bulungi oba okwonooneka. Ne kakati kye twebuuza omuntu ayinza kukyusa atya obwongo bwe bwe bwanga ddala bwali bwoyonooneka. Now, several ways. Naye kwegamba. One of them is personal development. Personal development utegeeza kyawo. Kitegeeza nti ne weebangula ng'omuntu. Nga sigeze ku ssomero. Well, yes, but you're reading books, for instance. Soko otwongere otugaziyiza omuntu okola personal development yeetaagisa ki? Kakati, two ways. Okay. First, where do we start with? First problem ya mindset. Itandika olaba mu kitabo ekyokusatu Bible. Genesis chapter 3. Mindset witandikira okukyuka. Yes. When the serpent fools Eve and says, you know, if you eat of this fruit, you now know the difference between good and bad. And God gives us the pointer in chapter 3 verse 11 again. Who told you that you were naked? Who told you you were naked? Who means that a mind can be adulterated. If a mind can be adulterated, which was pure, because when you read that chapter, the whole scripture, you notice that Adam and Eve were naked actually throughout, but they didn't know. Now, the fact that a foreign body introduced a seed which was negative in the mindset, ideas, even the reaction, of course, end up being negative. So you can do work backwards. You can get a mentor, okay, or someone you admire that is positive, like the Lord has been fighting with our mindset by bringing Christ. It's one of the ways of changing mindset. So personal development. They are mentors. Let's look for people who have achieved things we want to achieve, but because of us conditions we can't. Kwegamba mu ngeri endala abantu bajjewo for lack of a better word ndoza bajjewo badengena gamba olugezigezi. Omanyi waliwo omuntu ulaba ng'oli akusingako mu kifo ky'okumuyigirako ate n'owalana muwalane nolaba olinga akola bwe nogamba abeeraga mu kifo ky'okugenda n'omugamba munnange wakola otya wano watuukawo otya kiri ky'ogambye nti okufunayo omuntu akumentalinga ndowooza ye layini yeeyo. But you see, bw'ogenda deep mu kigambo kya
mindset paradigms and shifts. Wali musajja omuyita Bob Proctor is one powerful character mindset. One of the things he tells you is that changing somebody's paradigm is so difficult because it is a result of generations. In fact, he says sometimes it's part of DNA. Yes, Musayi. Is a problem. So one of the things that you find, he says, that people even resist. I'll give you an example. Recently, I put up a workshop in one of the churches in Kampala. Only 45 people attended. No, it was for free. 45. I gave them food, gave them free. Only 45? 45 attended. And yet in that church I know, there are many poor people there looking for money, begging. Which together. So, paradigm. They even fight against the change. But it was about money. That's one of the problems. Yes. One of the problems of that paradigm is that it is difficult to change a person because they even resist change. But I've taken the same program to people in the villages and it has been packed. But many people reject it actively. They are thinking about money. But was sent maker, but was sent maker. But money is useless if the paradigm is still the same. Exactly. That's why they will give you money. Every day they are giving people money. And tomorrow the same man is begging again. Mama Jane, endowooza eno gye boogerako esobola okukyusa okuaffectinga obulamu bw'omuntu oba n'emirimu gy'akola? Kisobokera ddala kubanga ebiseera ebisinga nga bwe tubeera waliwo fixed abeera fixed ye nga talikwa ali rigid nga n'omugamba nti business eno eyandikoze bweti ne bweti teneetambula naye bwe nteekamu ssente zange ab'omusolo ne batukwatira wali yatandika okulowooza ye bwe kaseera aba negative kwega talina newaba agenze mu kifo kyasooka okunoonya ekintu ekitatere kwegamba asooka kunoonyawo kintu kiri negative ye nga mu bwongo bwe kyekimukolera nga tayagala kwegamba newabanga bizinesi ekola etya katwala tuli mu covid naye abantu abamu bafunyeemu abamu ne bagaana mu covid mwenyini muno abafunyeemu olinaga nti nze sente ze sigenda ziteekamu zigenda kufa ate dda nazireka era naziriya ne ziggwawo n'atazikozesa so kisobokera ddala bw'obanga tokkiriza kukyuka. Mukulu Richard, kanzire ewuwo omuntu endowooza bwebanga yakyankalana asobola gitereeza? Kisobokera ddala ave waka anti environment kanza yogede ku environment nti environment nkulu nnyo kati bwemanga environment yendeetedde obuzibu sobola kuddukawo buddusi. Omanyi kisoboka okubanga bodduka kuva environment omanyi ne bw'obanga n'ojjawo ekinya lizard omunya n'ogujja e Uganda n'ogutwala e US tegufuuka tegoonya gusigala munya. So until mindset eno tugikyusiza ate nga kisoboka it's just believe nti omanyi enough is enough you just osalawo busala ogamba nti no I've got to change the way I think. Kwegamba ekitegeereza ddala nti omuntu bw'abanga oli eyo olina kusooka kukkiriza mbeera gy'olimu bw'obanga onookyuka naye byokugamba nti bagamba oli mwavu anze ndi mugagga n'ofuna ebipapula by'emawulire n'oteeka kabina eno n'otambula ng'omenyeka naye nga ddala okimanyi naawe temuliseete ogenda kwera gweta ku noti 7 noti 4 9 7 not 7 noti yitirawo wenyini njala kukwata y'amasimu nga 2 oba 3 just in the interest of time tuberenga ate tutambulirawo mpola bwawanga esimu eze anja kubeera nga onkoze bulungi nnyo naye abatulaba abasinzira mu bitundu eby'emubende nategedda waliyo musawo Violet we bali kubeerako emubende we bali kutambula wamu naffe waliwo wali bitundu by'emasanafu we bali kubeera nga mulaba Breast TV we bali kutambulira naffe ku program eno ya moment eriwo kukyusa
bwongo kukyusa bulamu obwo oteeka okuwangula oba oyagala oba toyagala. Waliwo omusajja mu Bayibuli Katonda yamugamba nti ojja kwetika ekitanda kyo bamukuzembeeza wamu naga ate tewali ansula kati genda n'ekitanda kyo kwegamba waliwo ebintu ebimulowooza okukyuka kuno kwetaagamu ne force endala kituufu tobeera bubeeza awo ina naawe okukkiriza munogamba bannange ndeetaaga okukyuka. Exactly. One of the examples some of the authors give. Bawa example y'omusajja I forget is a Spanish general yagenda mu America awamba ekitundu ekimu mu America n'asanga nga abalabe bebasinkana Red Indians or whatever, there were too many and his men started getting scared. So maniki yakola yabaga mumanya abange, you know, all of them were thinking that they go for the fight. If it becomes terrible, they retreat into the boats. So on a general nagamba no agati abaye mumanyi nga tetunalwana tumale okwocha amaato gano gonna ne bagocha. So they burned all the boats so that they knew if they failed to win the battle, they all died there. Now that was enough to give, because they had no chance. So sometimes you can't win, you can't move from one place to another. If you burn, you don't burn either the bridges which take you there and back, or the boat. You must burn the boat. So you have no option. Nti waliwo eyo level ya desperateness. Nobera nga tokyasobola kuddayo, tokyasobola, so that you are forced to change your paradigm. Bw'oba oyagala oba toyagala. Exactly. Kwegamba osooka kujjayo kire kitegeeza nti omuntu omanyi waliwo abantu otusuwatuuka neyeematiriza n'abeera mu comfort zone. Kitegeeza omuntu anaakyusa mindset oteekeddwa okusooka comfort zone egeemaato gali g'obadde oyogerako geego taata nogamba naalibadde njira bwe nti naye kanjira neebeerera wano geego oyinza okuba nga kikwetaagisa na kukyusa mulimu. Yes. Kamala okufuna onali Rest TV. Hello. Rest TV, hello. 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 Amanya ne gyosinzidde mukwano. Weewaawo naffe tukulamusiza nnyabo. Tuweebaza nnyo abawuliriza foundation. Weewaawo. Weebale nnyo ddala. Okay. Kati tulina kusinza bongo naffe okuva mu mbeera tulimu. Era tukiriza musana nti tugenda kukyali okufunira abawo. Amina mukama akw'omukisa ogwo gw'amaanyi lwakaba sikutegedde erinnya lyo. Weewaawo Justina Mwesigwa weebale nnyo okubeerako Rest TV ekyo kyokoze ekyamaanyi nnyo. Ndowooza owulidde. Abantu bayiga. Richard, omuntu biki ebiyinza okuleetera omuntu obwongo bwe okwonooneka? First of ekisooka ekiyinza okuleetera omuntu obwongo bwe okuba nga buwaba. Okay, kanso yogedde ku environment. Okay, ekirala nti self belief ogamba nti anze bwenti bwendi. Nti ze banzala bwenti. That's how I am. Fena tuli balugambo, fena tuli baki. Nti kiri mu kika. N'olugambo luli mu kika. Fe bino bintu twabizikira simanyi naffe lwaki twogera nnyo. Simanyi lwaki obusungu buli mu kika. Kwegamba ye katono yo kamuggyako n'atabuka. N'agamba nti owanze simanyi nakumanya obusungu buli mu kika. Kwegamba nti ekintu ekyo omuntu okuggyako nga osoose n'oweevaamu muli n'ogamba nti no. Kino kisobola okukyuka. Omuzungu kyayita biting a bullet. N'ogamba enough is enough. Now I need to change. Okiraba, you just have to make a decision. I need to change. And change, you don't postpone change. Change you decide now. Amala okufunayo mulala omukubi. Ali ku Steve hello. Hello. Nkukutte. Hello. Esebo. Njebale ku bakulu. Kale sebo nawe jebale ko amannya ne gyosinzidde. Ndapita manjira suuna. Senzidde mu njaya wano. Esebo tusanyusa nnyo okuwuliza mulangira. Kakati. Esebo.
nate njagala bakuwalira nnyonnyoleko katono ku ky'omuntu okubanga akyuse mentali n'endowooza ekyuse naye nga results eziri ku ground tezimakingana ndowooza ya muntu kiva ku timing kiva ku let them at least explain a bit about that ground n'endowooza y'omuntu nga terimakinga Mulangira omuwulidde agambye nti waliwo omuntu okubeera nga bw'omutunuulira n'ebigambo ebimuvaamu ng'alabika nti yakyuka ng'ali so positive naye nga results ate zeogera kirala kiva ku ki? Is it timing? What is the problem? Nga you know mbadde awo neetaaga nandibadde neetaaga okubuuzayo ekibuuzo kuba agaye nti yakyuka naye results on the ground osobola okutunulira omuntu otyo kwegamba nga yali so kangezi oba yali so negative ng'ali awo tategerekeka nga ne bw'omugamba ekintu takiraba naye after time ogenda okulaba nga ali positive bw'aba mukozi ng'akola bw'aba nga alina ebintu byatandise okulaba ebiraga nti ddala yakyusibwa mu bwongo naye nga results nezigaanira ddala ziriwo results zitogerako kwegamba oba financial spiritual oba simanyira ndowooza ebikwatikako ebirabika. I can answer you very quickly. Financial at least oba economically. You see Bob Proctor tubadde twogerako akugamba n'okugamba nti bw'obanga olina you have made a shift in your mind mindset you can even create an economy which is yours. Nti abalala nga babonaabona naye gwe ng'olyoke ekitegera. In other words you are able to control your environment in such a way that your positive aspects of the mind can reflect physically. So it means that the flip side of the coin is correct. Nti bwe kibanga results zolaba ground size zimu nekyo kyenjogerako nti bla 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 it's difficult. Nti the moment you don't see in the physical that there is no change, it means that the paradigm is still operating. Because ngabutugamba it's a very difficult thing. It's not about okugamba mwana ngenda ofunye omukisa tambula kati okyuse. No. It takes explanation a little bit too detailed and scientific. Ne simply eriweti nti message eraga nti okyuse eva mu subconscious mind. Okitegeera nti your mind which is not very rational is your subconscious erina okubanga eweereza messages to your body of your actions nti kaakati what you used to think is gone. Now you are a new person. So the moment you find that ebirowoozo byo byoyogera I think he's talking about nze kyekuga nti ogana alokoka naye nga ate results zira okukulamu. I may be speaking but my subconscious has not changed. I'm still the same old person. Kwegamba bo ogize wano okungulu naye nga munda ebintu by'ekyali kyekyo. Otherwise it's impossible. Okubanga okyuze. It's impossible for the subconscious to give a message very different from the actions. Kituufu nnyo ndowooza mukulu Mulangiro kitegedde bulungi nnyo okuva emunyonyo ensonga eyo bwetu bweri kwegamba omuntu kizibu nnyo okubanga okyuse results nezitakyuka oteeka okubanga either wabaddewo ekizibu kyonna ekibaddewo obanga wakoze copy and paste maye osobola okutunula omuntu nga atambula bulungi naye n'otambula ngeri ya catwalk oba totambula bibyo oba wakopya ebikoppe nolowooza nti ndowooza bibyo naye nga si byebibyo kyamwina obwongo okubukola ekyo results nezigaana si bwe kiri banaye results nezigaana njagala nga sinaba kuwunzika tulina video bazinzijukiza abalabi ba Caleb Moment naye kiki njagala buli muntu ampeeyo epoint nga emu oba bbiri zosobola okulekera omuntu tumalako omwaka tugutwaliriza olwaira 26 mwaka gutambudde ku ndowooza eno omuntu kiki omusibirira
entanda ntandise ne Richard. Nze kyendowooza ekinayamba okubeera ne growth mindset eba egamba nti sinatuuka but I can develop to get there. I can improve. So we need to have that kind of mind egamba nti newankubadde sinatuukayo newankubadde birisi birina but I believe that bintu bigenda kola ki kukyuka. Having that positive attitude, having that positive mindset, because a positive attitude is a catalyst which creates extraordinary results. When you have that positive attitude, results zibeerawo. N'okuddamu okwongerezako ku kanso kyabadde agamba ekyekibuuzo omwami avudde emunyonyo. It's like a proverb, I think Proverbs or Ecclesiastes, egamba nti like a dripping whatever. Amazzi bwe gaba nga enkuba etonnya and then nebanga concrete. Okiraba kasitabe if it is constant on one spot. Still wabeerawo ki? How can water create an impact on the stone? So consistency. Egamba tubalina okubeera consistent. Oli consistent ogamba nti manyi nti kintu kijja kukyuka. Kugenda okiremerako so kuwanika. Positively choose a strategy. Olanga tijitambula, choose a strategy. Okiraba, and also have this mind of Christ. Onda mubo. Okiraba. Senior council tuwe etule tugenda nalyo olwaleero. Abaluganda ekintu kyetuliko mindset is big. Yeah. I was planning to do some workshop on it, but of course it will cost some money. Katumale okulaba what happens a few weeks from now, reactions for instance, then we see. Nayenga mindset is easy to change. Well, sorry, we say it's difficult, but if you humble yourself, very few are humble, by the way. Buli omu amanyi nti amanyi nnyo okitegeera. So if we humble ourselves and try to learn, there is a lot of literature around this. Apart from a talk show like this one, no, we don't go. Let me go and search more. You can search more. There are many people who have written on this. No labanti ochuka, tusobola okuchuka. Mama Jane. Tuwe entanda ya leero. Nze ng'omwaka guggwa kutandika omwaka omulala, nze kyembasibirira nti tufube nnyo okubeera n'abantu abalina mindset eziri positive. Omuntu anaakwongerayo, abantu abalaba mu ngeri endala balaba nti ebintu bisoboka, bajja kuyamba obwongo bwo okudda engulu okitegere nti kitasoboka, nti buli kintu kyonna kisoboka. Eryo yakkiriza. Buli we tunabeera n'abantu nga mindset zaabwe ziri positive, nga buli kimu bagamba nti nojera omubuuza nti business tunagikola nga tugende mu maaso kijja kusoboka, ebintu tujja bikola tebijja kusoboka, tujja kuwangula. Yes, kubanga omuntu osalawo obusazi nogamba nti kakati nsazeewo kino kirina okubeera bwe kitambula. In fact neweewala n'abantu aboogera ebintu ebiri negative. Bukaseera abantu babeera mu ŋŋambo, abantu kwegamba nga bo time yaabwe yakugeya abo badduke nga bo time yaabwe yakulaba bintu ebitasoboka nti awutojja ekintu kya mujjajjange yakikolako ne kigaana, bwaba yakikolako ne kigaana nze nje kikola tekijja kusoboka. Gwina kubeera n'endowooza efana bw'eti siyo si byakulembera nti gwe buli kintu kyonna kiraba nga Kristo bw'akiraba. Ebintu byonna birabe nga Kristo bw'abiraba. Njagala kutegeeza nti Caleb Moment eteekebwamu ssente Caleb Foundation. Caleb Foundation tekoma kuteeka buteesi ssente, naye eteekateeka n'abantu eyo mu bitundu byammwe. Era yatuwadde omukisa eyo gy'oli gy'osinzira, oba oli mu kkanisa oba oli ku kyalo kyo. Singa oba olinayo abaana ab'obuwala okuva ku myaka 9 okutuuka ku myaka 13, mwekolemu kiraabu awo mugituume Caleb Moment Club. Bano bagenda kubeera nga beesitula tiimu yonna nene wano ku pano olabako batono, babeere nga bajja mu bitundu byo, babeere nga boogera n'abaana abo naddala ab'obuwala, basobole okubazimba babayambeko okuzuula ekyo ekiri munda mu bo. Ogenda kubeera ng'oyita ku nnamba za simu zino 0706 91 52
09 njikuddiramu ya Airtel 0706 91 52 09 eya MTN ogenda kubeera ng'oyita ku 0772 M6 700 MTN 0772 M6 700 kubako ku namba ezo bajja kulagirira kiki olina okubeera ng'okola okubeera ng'oteekawo Caleb club eyo bajja kujja babasomese ate babasindike namu byabwerere nkiddamu tokube simulagana ati ate sente meka tewali agenda kusaba sente teeka baana bajje babe impacting kubanga bw'okyusa omulembe gw'abaana abato oba okyusiza ebintu bingi ngenda ko senior council katono nnyo nga mbasiibula senior council tuwe action points ez'olwaleero tuyize bingi abantu tukole ekikati paka Sunday jja no muyayane tuyayane kukyusibwa tusome ebitabo musome ebitabo abalina gudi munonye omusajja gwe Bob Proctor ayogera ebintu bingi nnyo tumusanga wa Bob Proctor ku YouTube Bob Proctor munonye ne John C. Maxwell ne Dr. Joseph Murphy Power of the Subconscious ne Napoleon Hill ayogera Think and Grow Rich. Abo nabogera ku kintu kyekimu. Action point je tufunye onnako olwaleero kubeera nga weyamba okole kye bayita personal development noonya ebitabo noonya abantu boyinza okugendayo webeebuuzeeko ogenda kukyusa otya obulamu bwo. Omwanjuzi era omutesitesi wa programu eno nange saagala kubeera nga nsukako kawano nze munasingo Sebija Charles twaga kubeera nga tuwunzikira ono onnako olwaleero mbadde ku pano mbaddeko ne senior council John Matovu Mama Jane Matovu ate ne Mr. Richard munda business ate naye abadde nafunako olwa tujja kuddingana Sunday ejja naye wakati mu week sigala ng'osindika endowoozayo tujja kubeera nga ofuna okuyambibwa bw'oyagala okubaako nekyokola musule bulungi mwera